시청자 여러분 안녕하십니까? 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN월드뉴스 정은지입니다. 첫 번째 소식 CBN에서 보내온 소식부터 전해드립니다. 러시아의 우크라이나 침공이 시작되고 수개월이 지난 지금 전 세계가 우크라이나 국민들의 회복력에 놀라워합니다. 군대뿐만 아니라 포화 속에서도 굳건한 우크라이나 시민들의 용기가 놀라운데요. 많은 사상자와 키이우 점령 실패에도 러시아는 우크라이나를 포기하지 않을 것으로 보입니다. 이에 우크라이나는 길고 어려운 전쟁이 될 것을 대비하며 독립기념일을 축하했습니다. 1991년 소련의 붕괴로 우크라이나는 독립을 얻었습니다. 독립기념일을 맞은 우크라이나 경찰은 야간 통행 금지를 엄격하게 시행하는 등 순찰을 강화했습니다. 보도에 따르면 미국이 러시아가 도심에서 민간인을 공격할 위험이 크다는 정보를 우크라이나에 공유했다고 합니다. 이에 공식 행사는 금지됐고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 키이우에서 기도로 독립기념일을 기념했습니다. 이날 여러 차례 공습 경보가 울리면서 위험이 일상이 된 상황을 상기시켰습니다. 바티칸에서는 우크라이나 평화를 위한 기도가 드려졌고 조 바이든 미국 대통령은 지지의 표시로 30억 달러 규모의 추가 군사 지원 방침을 발표했습니다. 바이든 대통령은 성명을 발표하고 우리는 우크라이나 국민 편에 서서 독재를 몰고 오는 어둠은 모든 자유인의 영혼을 밝히는 자유의 불꽃에 견줄 수 없음을 선포한다라고 밝혔습니다. 한편 우크라이나는 러시아가 자포리지아주 원자력 발전소를 포격하고 방사성 먼지를 의도적으로 공기 중에 퍼뜨렸다고 비난했습니다. 원자력 참사의 위험으로 국제사회는 비상국가 회의를 열고 평화를 촉구했습니다. Why on earth is a nuclear facility being used as a staging ground for war by Russian forces? 유엔은 2월 24일에 전쟁이 시작된 이후 민간인 5,500여 명이 사망한 것으로 추정합니다. 또 600만 명 이상이 우크라이나를 떠났습니다. 전쟁은 우크라이나 교회에도 큰 타격을 입혔습니다. 러시아가 침공하고 6개월간 400여 개의 침례교 교회가 사라졌다고 하는데요. 우크라이나 침례교 신학교는 단지 교회 건물의 손실만이 아니라고 전했습니다. 성도들과 목사들은 이웃 국가로 피신을 떠나야만 했고 지역 공동체는 교회의 소망과 도움 없이 남겨졌습니다. 그럼에도 우크라이나에는 여전히 자리를 지키는 목사들이 분명히 있습니다. 그러나 전쟁 중의 목회는 평화의 때와는 다릅니다. 우크라이나 교회는 이 도전에 다양한 방법으로 대처하고 있습니다. 의약품, 식량 등 구호물자를 전하고 피난을 돕는 등 다양한 모습으로 지역사회를 섬깁니다. Oh my goodness, there's 1,001 stories to answer that question, and I can just give a little bit of it. Brothers that I know that are pastoring have continued to help with evacuees. They've been doing refugee work. One church that I know that's about an hour from Kyiv, they've been flooded with refugees. And they're doing humanitarian aid. They're helping disabled people. They're helping people that are in their homes and bedridden. It's just a story of just continuing to serve where there are needs and also bringing the gospel to those people. And God's opening doors because of that. 현재 최전선에 남아있는 이들은 대부분 남성입니다. 러시아 침공 초기에 여성들은 아이들과 함께 피난을 떠났기 때문입니다. The vast majority of the women have left. There are some women in the army, but it's the vast majority are men. In fact, the academic dean at Kyiv Theological Seminary was recently called to active duty, which is a real hit for the seminary. We're praying for his protection and return. 우크라이나 교회는 가족과 떨어진 채 지역사회가 파괴되는 것을 지켜보며 포화 속에서 사역하고 있습니다. 그럼에도 이들이 사역을 계속할 수 있는 이유는 예수 그리스도입니다. And I've been speaking to a lot of churches since we have been back in the United States, and the message that I've shared comes from 2 Corinthians chapter 1 verse 9, where Paul talks about even though he faced this sentence of death, this was to make him rely on God who raises the dead. And I think that's true for our brothers and sisters in Ukraine as well. They have a hope in Jesus Christ.
They realize that this is not their final home, that God is going to bring them to a new kingdom someday. And so they live in that light. 전쟁 중에도 복음은 쉬지 않고 퍼져나가며 교회가 세워집니다. I don't know, I've not heard a lot about new churches being planted. There's plans for that in the future, but certainly the gospel is being spread. In fact, I would say that there's been more opportunity to share the gospel in the last 6 months than there has been perhaps for the last 6 years in Ukraine. 세계 교회의 우크라이나를 위한 기도와 관심은 계속해서 필요합니다. I've been talking with a number of brothers who are connected with churches there, and some of the help they need is on the ground help. They've got people coming to them that are asking questions. They don't see Baptist churches as in their sphere. They're Eastern Orthodox, and so they have a lot of questions about the Bible. And so having people that can help to teach in the church context is help for them as well. And not forgetting them, not forgetting these people after 6 months. There was really concern that the Ukrainians had, that there would be a war weariness, war fatigue, and I'm pleased to see that many have not forgotten, and obviously CBN has not forgotten. Yeah. 다음 소식입니다. 미국과 이란이 유럽연합의 중재안을 바탕으로 핵합의 복원 여부를 협상 중입니다. 이스라엘은 핵합의 복원에 강력히 반대하고 있습니다. 야이르 라피드 이스라엘 총리는 이 합의로 이란에 연간 1,000억 달러 이상의 자금이 제공될 것이며 전 세계 테러 자금 조달에 사용될 것이라고 말했습니다. 야이르 라피드 이스라엘 총리는 핵합의 복원 협상을 나쁜 거래라고 부르며 미국과 국제사회가 이로부터 멀리 떨어져야 한다고 촉구했습니다. It would give Iran $100 billion a year. This money will not build schools or hospitals. This is $100 billion a year that will be used to undermine stability in the Middle East and spread terror around the globe. 라피드 총리가 외신 기자들에게 한 발언은 양측이 회담 진행 상황을 보고하는 가운데 나왔습니다. In our eyes, it does not meet the standards set by President Biden himself, preventing Iran from becoming a nuclear state. 데니 다논 전 유엔 주재 이스라엘 대사는 부끄러운 순간이라고 표현했습니다. When President Biden was elected, he said clearly that he will make sure that the new agreement will be stronger and longer. What we are seeing today is a weaker and shorter agreement that will actually allow Iran to continue with their nuclear ambitions. It will be dangerous for Israel and for the region. 미국과 국제사회는 2015년에 이란과 처음으로 핵협정에 서명했습니다. 3년 후 트럼프 전 미국 대통령이 일방적으로 핵 합의를 탈퇴하면서 대이란 제재를 복원했고 이때부터 이란은 공공연하게 협정을 위반했습니다. 그리고 16개월 전부터 유럽연합은 핵 합의 복원을 시도했습니다. They want to sign the agreement and to say we finished with that. But that's not the case. That's why together with our allies in the region, we will have to stand strong against Iran and prepare ourselves for every option. 요시 쿠퍼바서 예비역 준장은 핵 합의로 이익을 얻는 것은 러시아, 중국, 그리고 이란이라고 말했습니다. From a global point of view, this is a very dangerous development because it means that all the three main powers that want to change the global order are making progress in their efforts because they understand that there is an American weakness. 다논 전 대사는 핵 합의가 이스라엘을 어려운 위치에 놓이게 할 것이며 미국이 이스라엘의 정치적 상황을 이용하고 있다고 주장했습니다. 또 다가올 이스라엘 총선과 관련해 차기 정부가 3가지를 해내야 한다고 말했습니다. First is to isolate Iran. Second is to call for more sanctions. And third is to build our military capability. So if we will have to take care of this threat ourselves, we will have the means to do it. 이어서 핵 합의 복원과 관련해 이스라엘이 강력하게 반발하는 배경에 대해 크리스 미첼 중동 전문 기자가 자세히 전해드립니다. 복음주의 크리스천에게 이스라엘은 큰 의미를 갖습니다.
Well, first of all, it's the land of the Bible. It's a place where Jesus walked. And, the Jewish people are God's chosen people. And I think one scripture that people, evangelical Christians, always focus on is Genesis 12, 2 and 3. He will bless those that bless his people. He will curse those that curse his people. So I think there's just an intrinsic, deep resonance of the evangelical Christians with the land of Israel. That's why it's many, many times the number one destination for evangelical Christians to come to the Holy Land. 이스라엘은 아랍에미리트, 바레인 등과 아브라함 협정을 맺으며 주변 중동 국가들과 관계 확대에 나서고 있습니다. 그러나 핵 합의가 복원되면 그동안의 노력이 물거품이 될 수 있다는 것이 이스라엘의 입장입니다. Yeah, very much. And I think we're already seeing effects right now. There's a concept in the Middle East called the strong horse. People will follow the strong horse, a strong country. What this agreement is going to do is strengthen Iran, and what's going to weaken many of these Gulf nations that have had relationships with, historic relationships with Israel. It weakens Israel as well. And we see even right now, for example, the United Arab Emirates ambassador is going to Tehran. So they're hedging their bets right now. They see that Israel is getting weaker. The U.S. is more withdrawing from the region. It's getting weaker. And this agreement with $100 billion and maybe $1 trillion by 2030 is really strengthening Iran dramatically, and it's affecting the Abraham Accords. 이에 크리스 미첼 기자는 이스라엘은 이란에 공격적으로 대응할 수밖에 없다고 분석했습니다. Israel, when they look at the agreement, they say it's a bad deal. And in fact, the head of the Mossad calls it a strategic disaster. Wow. Some people have called it a catastrophe. Somebody called it complete madness. So right now, Israel is looking to do what it can to stop Iran from getting a nuclear device. There's a doctrine called the Begin Doctrine. Back in 1981, then Prime Minister Menachem Begin attacked a nuclear reactor in Iraq, that Saddam Hussein was building. And his doctrine was, we're not going to let any of our neighbors get a weapon of mass destruction to destroy the Jewish state. And Iran's nuclear program represents that mass destruction of the Jewish people and the Jewish state. They're not going to allow it. They're preparing militarily. They're saying it quite openly, and we'll see what happens. They did it in 1981. Whether they'll do it in 2022 or 2023, we'll see. 일각에서는 이스라엘과 오랜 동맹국인 미국의 태도를 지적합니다. Well, some people say it's a whole contrast in attitudes towards an enemy from the Biden administration, which is appeasing Iran. The Trump administration confronted Iran with its maximum pressure campaign. And somebody said, Winston Churchill, he said this, that appeasement is sort of like feeding a crocodile and hoping he eats you last. And I think we're seeing that appeasement and action could have potential disastrous consequences throughout the region. 한편 성경의 예언이 성취되고 있다는 관점 또한 제기되고 있습니다. A lot of people see this as sort of the unfolding of maybe Ezekiel 37, 38, this war of Gog and Magog. You can look at Ezekiel 36 too, the restoration of Israel. We see Israel being restored, and a lot of people as well see Zechariah, where it says all the nations one day will come to Jerusalem. Somebody has said that 2,000 years ago, all roads led to Rome. 2,000 years later, they're leading to Jerusalem. So keep your eyes on Jerusalem. 미국의 대학 농구팀이 시범 경기 투어를 위해 이스라엘을 방문했습니다. 이스라엘 대학 농구팀과 시합도 하고 요단강에서 세례도 받는 등 다양한 영적 순례의 시간을 보냈습니다. I believe it's going to be, and I don't know. We've kind of called it birthright for college basketball, but I don't want to take away from the birthright name because that's for Jewish kids to come back to their homeland. But when you say it, I think people get the idea of what we're trying to get accomplished. I'd also like to somehow tie it to the Abraham Accords. Like, why not stop over there in Bahrain or UAE on the way over? A couple games there, then a couple games here. And again, just normalization of relations. And so we'll see. 브루스 펄 코치는 5번 대학교 역사상 가장 우승을 많이 이뤄낸 NCAA 남자농구 토너먼트에서 팀을 4강에 진출시킨 4명의 유대인 대학 코치 가운데 하나입니다. It brings people together. It brings teams together. It brings universities together. It brings communities together. And sports obviously is a way it's brought us together. 펄 코치가 팀을 이끌고 이스라엘을 방문했습니다. God has blessed us. He's chosen us. And with that's a responsibility. Just like I tell my players, you got to represent the name on the front of your jersey. That's Auburn. You got to represent the name on the back of your jersey. That's your family name.
but you also got to represent God's children, the Jewish people. You got it with how you act, with how you study, with how you love each other, what kind of neighbor you're going to be. Let the light continue to shine upon you and shine upon all of our people. 5번 대학 농구팀은 이스라엘 대학팀들과 시범 경기를 치렀습니다. 그리고 통곡의 벽, 사해, 갈릴리 해변을 방문하고 요단강에서 세례를 받았습니다. 대부분의 다른 선수들과 마찬가지로 딜런 카드웨이 선수는 이번이 이스라엘 첫 방문이었습니다. Insane, just seeing the Bible come to life and being able to tour Jerusalem my first day here and just see the route that Jesus went on before he was crucified and seeing the stone that he was anointed on. I'm just so glad I got to experience that stuff and just see the life that Jesus has lived and how it's impacted billions and billions of people, like 2,000 years down the line. 카드웨이 선수는 대학 졸업 후에 NBA에서 활동하다가 목회할 계획입니다. 이스라엘에서 보낸 시간은 성경의 생명력을 불어넣었습니다. Can't believe I'm here, after reading so much about it and studying so much about it and just hearing about it from my friends and my family and my small groups in my church and my community. It's just insane to see it come to life. It's a big blessing, bigger than I can ever ask for. And I'm just so grateful to be able to experience it. And it's a beautiful land. It's just so much. It's just I ran out of words to explain it, but it's a beautiful land. 우리를 죽기까지 사랑하신 예수님께 감사하며 하나님을 사랑하는 마음으로 주변 이웃을 사랑하는 우리 모두가 되길 소망합니다. CGN월드뉴스는 새로운 시대에 변치 않는 복음을 전하며 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈이 되겠습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다.